Otuko wa tariki 25 no akirikia gukinya mweri wa 11 mwaka wa 2023 mutheri wa Juma ukire mwega niye ne ndaikarira gitegeke ngoroge kumenyithia maria andiki aitu magitinda magitumathira hwaini wa umuthi ndereti kana icigo cia wiguano kana mĩario ya wiguano irathie na mbere kuhanika nitanyitwo kana nitanyitwo gukorwo kirekererio muthenya wa umuthi iragitongoragio ni andu kana ni mbunge wa arigi bunge-ini Kimani wa Icũng'wa ni makirekekana ni matanyite gukorwo makirekereria ndumiriri yo kwa ihinda kana ni matanyite gukorwo makimerekereria no mbere ndayari atombe twamukire mamwe wa maria tukuhaririirie. Mamwe wa maria tukuhaririirie ni ati Cabinet will meet on Monday to deliberate on the various recommendations that have been made to ensure that the country is better prepared for the management of the situation that we see unfolding. President William Ruto akuruta watho kuri honge ciothe cia thirikari kunyita itemi hari guteithia muingi uria hatiriritio ni mbura ya muniko. We have information that the government intends to gazette the land around this area, about 5,000 acres, as a forest land. Mutongoria wa MOHORO wa Azimio Raila Odinga gukumithia thirikari akiuga iri na itanya ria kwigwatira mugunda wa eka 5,000 mwena wa Nyatike. Ihinda ria kamiti ya mĩario ya wiguano guthira gukumakio muthenya mugima kuharĩria riboti ya muthia ya mendekithia mao. Nayo njogu imwe gutanahirwo na mahatharu nyanjara-ini rwa Samburu National Reserve. Gitio kinene tikira gukorwo kigucia njung'wa yaku ngoro gikumenyithia mao na mangĩ maingĩ gukore kwa Muthingi TV ria kwa getka Wambui Njau no kurogirorera mutamburuko uyu kuria mwena wa YouTube ari Muthingi TV naguo mwena witu wa Facebook niyo Muthingi TV na tukika kiondo-ini gitu twambie na riboti ino ya kieha andu 70 niyo marekete gukorwo magite mioyo yao guku family tanyiheire 300 makana 300 ma ithathatũ nĩ makireketie gukorwo magithamio kwao. Ino nĩ ndumiriri irekereirio ni mutongoria wa bururi Ndagĩtarĩ William Ruto ari kuria nyumba-ini kana ari guria thingia-ini wa iregi kuria ucemanitie na anyitite migurani akorwa kana agukorwo magicemania kana aria makoragwo makirwa na tafaria cia hina higoko bururi-ini. President William Ruto nerekirie gukorwo akineana kimajika ya shiringi bilioni 2.4 cia gukorwo ikiheana irio goko bururi-ini toria mwandiki witu Ashige wa Njohi aratariria. Andu matanyiheire 70 ni matete mioyo yao nacio family makiria ma 36,000 na igana ria 60 magathamia mĩciĩ-inĩ yao kumana na mĩiyũro ya maĩ ĩrĩa icũngĩrĩirwo nĩ mbura ya El Nino gũkũ bũrũri-inĩ kuringana na ndũmĩrĩri ya mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto arĩ thingira-inĩ wa iregi. Unfortunately, we have lost 70 people across Kenya because of these rains, and about 36,160 households have been displaced so far. The meteorological department tell us that these rains will continue, and therefore we need to prepare ourselves for the emergency situation that is going to ensue. Akiaria thutha wa mucemanio na anyiti itemi a guthaitira mathina ma hi na hi thirikari-ini, oho Ruto ni atarĩirie ati family nyingĩ cirĩ hatĩka-inĩ ya wagi wa irio hamwe na motungata mangĩ ta ũgima wa mwĩrĩ, na rĩu thirikari nĩ igĩte keheri-inĩ ciringi bilioni 2.4 cia gũteithĩrĩria andũ arĩa magũmĩirwo nĩ wagi wa irio. As you're all aware, last week government of Kenya made available resources to the special to the Ministry of ASAL to make sure that adequate food is available. Already 2.4 billion shillings have been made available to buy food and to make sure that that food is delivered where it is most needed.
ita imwe ya mitaratara iria thirikari igathikite kung'ethanira na mathina maya. Riu ruhonge rwa KDF ni rurihuthiraga ndege ciao niguo guteithiriria hari ukui wa indo cia uteithio miena iria itangĩingĩrwo kuhuthira barabara ni undu wa muiyuro. For us to be able to appropriate those recommendations and provide the necessary leadership and the necessary interventions to make sure that all agencies are adequately resourced to provide emergency services across the country. Onao ene kandarathi na aki a barabara guku bururi-ini nimoritio matigirire ati barabara iria hingi ni ciahingurwo na makiria gutigirira ati nginyagia iria thukangie ni ciathondekwo niguo guthaitira maundu ma hinahi na ihenya uria kwahoteteka. We have also agreed with the Ministry of Roads that all the road contractors in the different parts of Kenya will now be mobilized to provide emergency intervention services to make sure that roads are opened in different parts of Kenya, and we are going to mobilize the resources necessary to make sure that contractors on the ground in different parts of Kenya are mobilized for emergency intervention activities. Ona ministry ya ugima wa mwiri hamwe na ruhonge rwa mutharaba mutune unyitaniri-ini na kanja ya magavana ni mahetwo wigiriki wa gutigirira ati motungata ma ugima wa mwiri ni makinyira muingi na makiria nginyagia kurigiriria gututhuka kwa mirimo iria yumanaga na mai ma giko. The Ministry of Health, working with the Council of Governors and Red Cross, will be mobilized to provide medicine commodities for water treatment, for disease management, be it cholera, malaria, and all the others that will be assessed as requirements in different parts of Kenya. Riu Ruto ni aranĩire ati muthenya wa mwambĩrĩrio kiumia giukite ni agacemania na ndundu ya maminista niguo guthondeka ceceni iria rithaitagira mathina ma mbura ya El Nino na njira ya kuheana ndũmĩrĩri na nginyagia kuheana uteithio uria urabatarania. Especially with the coming together of the national government and county government with all the other agencies and now having a coordinated approach under the National Disaster Operations Center to make sure that we centralize all the information coming from different parts of Kenya. We process that information and provide adequate interventions from a one government approach, both at the national and at the county level. I will be issuing a much more comprehensive statement with all the details of what we will be doing in the short term, in the medium term, and in the long term on Monday, after we have discussed all the recommendations that will be made by the different teams. Maya mothe mokite o riri gukoretwo na ngucanio gatagati ka thirikari nene na thirikari cia kaunti iguru rigie no ubatie kuhonokia muingi wa bururi kumana na mathina ma mbura ya El Nino. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Chege wa Njohi. Aturo ici ciĩgiĩ mbura ya El Nino nĩthiĩte na mbere gũthandana na gũkũ arĩ mwena wa Isiolo kũrĩa ĩtigĩte andũ erĩ kana kũrĩa ĩtigĩte andũ matarĩ na wĩikaro na angĩ magakorwo magĩthamio na kũrĩa andũ erĩ nĩ makĩkana andũ erĩ nĩ marĩkĩtie gũkua kuma mwena ũcio wa Isiolo. Maruru ma mbura ya El Nino ĩrĩa ithiĩte na mbere na gũthandana bũrũri-inĩ no mathiĩte na mbere na kũiguĩka. Tunashinda kabisa. Yusa kumejaa maji kabisa. Itũra-inĩ rĩa Kĩandegwo wa Momo kaunti-inĩ ya Kirinyaga aikari magĩcakaya kũingatwo mĩciĩ-inĩ yao nĩ kĩguũ kĩa mbura nene ĩrĩa ĩraire ĩkiura. Gũkũ nĩ Kĩandegwa thĩna ũrĩa twereguo nĩ wa kwarabĩrwo nĩ maĩ ĩkaga ũguo kwarĩkana na kura maria mothe macemanagia na gũkũ kĩanda rĩu maĩ moka magacoka na thutha magoka magatũkora gũkũ. Mbica ĩhana ũũ aikari magĩtigwo matarĩ na wĩki ũngĩ o tiga kũgeria gũthara o kĩrĩa mahota kuumana na gũthũkio nĩ kĩguũ kĩrĩa kĩingĩrĩte nginyagia nyũmba-inĩ ciao. Maĩ mathiĩ level ya igũrũ nĩ maraingĩra nyũmba rĩu indo ciothe ikathũkanga nginya tũbebe ndĩrarĩ natuo nĩ twarahire rĩu gwa kũrugĩra ndinjĩ rĩu tena thĩna mũingĩ. Aikari aya makiuga atĩ maracũngĩrĩrwo nĩ gũkua ciana ciao hamwe na akũrũ na mĩgongo
kuona ona bara itiragereka kumana na mĩiyũro ya maĩ. Guku thina uria tuonete ni wa mai gucoka na thutha riria mbura yaura muno maumite na iguru ni undu wa drainage kwaga mikaro ni yahinganire. Riu no tuhoe tuhukuririo mikaro ni getha mai mahote kuona gwa kurira njira ya guthie. Ni kuthama marathama guku marenda kurutira mai maya matia gutwara andu maingi ni maroneka riu ni marehe thina biu. Ndeto ihana ota o wadi-ini ya Ngaremara kaunti-ini ya Isiolo kuria aikari mahonoketio ni abitha ruhonge rwa mutharaba mutune onyitanĩri na thirikari ya kaunti ino thutha wa mĩciĩ yao kũgũmĩrwo nĩ mũiyũro wa kĩguũ. Angelina na Kenya, mkazi wa Ngaramara, kijiji ambaye inaitwa Kambeju, ambaye huko ndo majanga ya maji ilianza mbele. Tukahama ubande hii ya Aregai. Kwa majina anaitwa Hassan Bulai, Chief of Special Program. Leo jioni tumekuja hapa Ngaramara Secondary School. Kama mnajua mafuriko imesumbua watu wetu, hasa watu wa Ngaramara. Aikari aya riu macongereirwo gukorwo magiikara cukuru-ini wa secondary wa Ngaremara kuria mathondekeirwo kambe ya kwigitia kwa ihinda riu magitara hathara nene ya indo na mahiũ mao. Hata sasa hivi nye tuko hapa, hata ile mbusi moja ile ulitoa kwa maji hata hatujui maliko. Sisi kabisa ni waathirika ambaye tunaenda tu, Mungu ndiye anajua mambo yetu, hata hatujui kesho mambo, na hiyo kitu ndio sisi tunategemea, ndio bangi ya watoto wetu. Wiki mzima mvua ikinyesha, maduka haina vitu, imeharibika sote, sisi njaa tunaishi tu na watoto wetu kutembea. Ni hathara iria itigite andu eri moritwo ni mioyo yao mwena uyu na gutiga makirima aikari mari ahoi a toro riu ritana ria kugathikwa mitaratara makiri ya guteithia muingi kumana na guthinikanio ni kiguũ kia mbura ino na iria irathie na mbere na kura. Handu-ini ha Muthingi TV iria kwa ni Mwangi wa Murugi. Haya, tukitigana na icio mutongoria wa mwaho wa Azimio Raila Odinga ni akomithitie thirikari na itanya ria gukorwo magitunyukania mugunda wa Nyatiki akiaria mihang'o-ini ya wandikithia wa amemba a kiama kia ODM. Umuthi Raila naugite ati mugunda uyu ni wa muingi noguo matiwetikira itanya ria thirikari iria kuiyukia na kutua githaka makiuga ati itanya riao ni kuhahama. We have information that the government intends to gazette the land around this area, about 5,000 acres, as a forest land. This is being done with a very nefarious intention. This area is rich in minerals, and we know that the intention is not forestry. The intention is to grab this land so that they can be able to acquire the mines here and continue to mine the gold here, against the wishes of the people of Nyatike and Migori at large. We want to say that this is not acceptable. This is not acceptable. This is a people's land, and it should remain in the hands of the county government, not national government. Hello? Hello? Haya, nayo kanjo ya igeranio ni yamukirite mateta ma arutwo aria matumite mateta ma gutetia maumirira ma aira kana maumirira ma igeranio rira koruwe kianiro thiku nini hetuku. Kuringana na kanjo yugete ni mamukirite mateta kiheri, no ende makauga ati ni mahoete kuroboya mateta maya na kuhoya ati matigani na maumirira ma gutuma mateta mbere ya thiku 30 cithirite. Thutha wa thirikari kugera ministry ya mathomo na kanjo ya igerio bururi-ini kurekereria maumirira ma igeranio cia KCPE mwaka uyu, amwe ya aciari, arutwo hamwe na arutani ni matumite mateta magutetia maumirira maya. Kugerera ndumiriri irekereirio ni kanjo ino ya igerio niyo NEC, maugite ni mamukirite mateta ma amwe magitetia gutukana kwa marks cia mathomo mamwe na makiria ma githweri gukorwo matukanite na maruthiomi rwa njira ya cieko. Oho mateta mangĩ nĩ igũrũ rĩa mwĩkĩrĩre wa marks cia mathomo ma science, social studies hamwe na kĩndini, kũrĩa kanjo ĩno yugĩte atĩ nĩ ĩthũrimĩte mathĩna maya na kũmarũmbũiya. Oho nĩ mareganĩte na gwĩkuo kwa atĩ kũrĩ cukuru irakorirwo igĩkuruhania na ũici wa igeranio kumana na gũkorwo mahetwo marks ciganaine harĩ ithomo rĩa science. Gũkĩrĩ ũguo, arutwo nĩ mathingatĩtwo kũiyĩra maumĩrĩra mao macukuru-inĩ na kũneana mateta mao ma kwaga kũiganĩra kũrĩ kanjo ĩno kahinda-inĩ ka ndukũ 30 citanathira.
No aikari a Pokot ya ithũĩro matirĩ na gĩtũmi gĩa gũkenerera maumĩrĩra ma KCPE kuona atĩ namwe matinahota gũkorwo magĩikarĩra nĩ ũndũ wa ũhagũku wa ũgitĩri ona arĩa maragĩkorirwo makĩhota gũikarĩra igeranio ciao matinahota gũkorwo makĩandĩkithia maumĩrĩra mega tondũ marekaga igeranio ciao marĩ na wagagu wa atĩ mahota gũkorwo magĩtharĩkĩrwo. Mwandĩki witũ Jerry wa Ndung'u no ũratarĩria ici. Arutwo a thukuru ithano cia matura ma Chisegon na Cheptuel Pokot ya gatagati na ithũĩro matirĩ na gĩtũmi gĩa gũkenerera kũrekererio kwa maumĩrĩra ma kĩgeranio gĩa KCPE kuona aingĩ ao matiahotire gwĩka kĩgeranio gĩkĩ kumana na ũhagũku wa ũgitĩri icigo-inĩ ici. Cheptuel Boys ambayo tumekuja kukadiri hali ya usalama katika sehemu hii na jinsi uonavyo hapa nyuma, hii shule imebaki mahame. Wanafunzi waliweza kutoweka kwa hii shule kulingana na hali ya ukosefu ya usalama, na mwaka uliopita wanafunzi hawaweza kusomea hapa kwa sababu area hii ilikuwa imepatikana na ukosefu ya usalama mwingi. Kumetokezea wizi wa mifugo, mauaji ya kiholela katika sehemu hii na imefanya watu ya hapa kuhama. Kulingana na ikaria ya arĩa maritie na ithuĩ hwaĩ wa ira nĩ matetetie ũhagũku wa ũgitĩri ũrĩa ũcũngĩrĩirie arutwo a cukuru iria irĩ mũhaka-inĩ wa Pokot ya ithũĩro na Elgeyo Marakwet ũremwo nĩ gwĩka igeranio na arĩa marahotire gwĩka kũgĩa na maumĩrĩra moru. Nataka tu kusema kwa serikali kuu kwamba shida ambayo imechangia haya maneno yote ni ukosefu ya ulinzi katika sehemu hii. Tunajua sehemu ya pili kutoka hapa ambayo sio zaidi ya kilomita 5 ni jamii ya Wamarakwet ambayo wanakaa sehemu hiyo, na upande ule waliweza kupatiwa silaha za NPR zaidi ya 450. Mayoro nĩ mathuguta ikaria nĩ matafanirie mũrũrũngano wa thayũ magĩtetia njũragano na thirikari cia mahinda kwa mahinda. NPR iwekwe mali hii alafu pengine ichunge watu, na tunataka president wetu Ruto ajibike kabisa kuletea sisi pande hii NPR ili walinde watu pande hii, kwa sababu tukiona wenzetu wale majirani ya Marakwet wako well armed, lakini pande yetu hakuna NPR hata moja, na tumesema mara mingi na serikali hawajibiki kabisa kwa hayo. Tharĩkĩra cici ikuhĩ ikirongoreria arutani hamwe na arutwo icigo-inĩ gĩkĩ ũndũ ũrĩa ũguoyohetie aikari mwena wa Kerio Valley makĩenda honge cia ũgitĩri. Msaada mingi kutoka kwa president wetu waweze kusaidia wale wengine wenye wamebaki kwa kijiji, waweze wasomeshe watoto, wapea hao hali ya kukaa kwa amani. Amani ndio tunataka kwa urahisi, tupate amani ili sisi turudi kwa makwetu, tuone, tupande maembe, tutafute mali yetu ili tuweze kusomesha watoto wetu. Ũhagũku wa ũgitĩri gĩcigo-inĩ gĩkĩ ũcũngĩrĩirie kũhingwo gwa thukuru cia Cheptuel, Saplomoi, Chisegon, Apollo na KCA kwa makĩria ma mĩaka 2 rĩu. Kwa sababu kwa saa hii mimi nashangaa tunaelekea kwenda Januari ambayo ni chini ya wiki 5 ama 6 ambayo imebaki, na kwa mwaka wa pili mvulizo ni kama tutakuwa na hizi shule zikiendelea. Ngiribotera Muthengi TV, njĩtagwo Jerry wa Ndung'u. Agatho cia mwanya Jerry wa Ndung'u nĩ ũndũ wa riboti ĩyo, na riboti ĩyo kuma Pokot ya ithũĩro nĩrakorwo kĩhekanyo gakwa ka mbere gũkorwo gĩgĩikĩria andũ akorwo gĩthiĩ kũraihu kuona atĩ ngĩcokereria ndĩna mangĩ maingĩ ona makũrĩa iharo-inĩ gũkũ kwa Muthengi TV. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ nĩ gũtũngana na andũ mĩthemba yothe, anini, akũrũ, akeni na amwe maihoretwo nĩ ihoru. No harĩa yothe gũtirĩ ũtarĩ karũgano gake ka gĩkeno, kĩeha kana matĩna mũndũ anakĩruka. Ta mwana nĩ ndatwĩkire so embarrassed, na hau nĩ ndakorirwe no thũ mũingĩ mũno towards my mom. Ndakĩmenya ngoma nake tikĩhĩ. Ndakĩmenya nake ngoma tikĩhĩ.
Nikio nie Njeri wa Mwangi tukite na tafarira ya rugano rwaku kagia na kamweke ga gutwira maria wanagerera na githomo kiria wathomire kuri macio mothe ni o Juma thaa 2 cia hwaini guku kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema. It's easier, it's bigger, it's better. It's Grand Mega Draw. Cheza na shilingi 50 hadi shilingi 2000 na ushinde mega cash ya 200 million. Isitoshe, kuna mega bonus ya up to 20 million shillings kila Jumatano na Jumamosi. Sio ndoto, unangoja nini? Cheza Lotto, it could be you. Nenda kwa M-Pesa paybill number 77700. Andika neno Muthingi kama account number. Cheza na kati ya shilingi 50 hadi shilingi 2000 na ushinde sasa. Round hii ni more draws, more cash and big wins na Lotto. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Ure murimi munini na ni uravatara ngwataniro na nyumba ya mohoro ihinda ni riri amu Muthingi TV ni irakuhe mweke wa kwanirithia kimenyithia niguo ukurie biashara yaku na njira nene. Tuhurire thimu kugerera kivugo mugwanja 572 kana utwandikire email niyo sales@lookuptv.co.ke ukatutume ndugu na tutirithanie hamwe amu ndugu ni makinya. Nitwashokereria guko kwa Muthingi TV mari mohoro hwaini wa omothi gatho cia mwanya aniguthie na mbere na gutwirorera tucoka kiondo-ini gitu runyanjara-ini rwa Samburu ni rurathie na mbere gukunguia ni undu wa iko kihanikire thutha wa Njogwe Mokoro itanahirwo na Njau igeni maundu maria matahanikaga muno na kuria urugamiriri wa runyanjara ruru ni ruretie agendi gukorwo magiuka gukorwo makirorera kana gukorwo makiona Njogu ino ni undu umwe wa kana ni undu umwe wa gukuria kana wa gukuria uceri wa guku bururi-ini. Haya, icio ari Njau cia kindu gigwitwo elephants kana kindu gigwitwo Njogu no ti Njau nie. Tukithie na mbere kaunti inya ni mureketwo gukorwo igitongorio hari kunyamaria ciana na kumurutithia wira murito undu uyu ugekirwo kirore ni rwonge rwa International Labour Organization kaunti ici igitongorio hari undu umwe murugamiriri wa ruhonge ruru ni ruthiete watho kana ni rutete watho uronania uhoto cia ciana ni undu wa wagi wa mbeca rukoragwo igitagia kana magatigithio nginya cukuru nigetha maikorwo makiruta mawira turia mwandikitwo Njeri wa Ndungu aratariria.
kurutithia ciana nini wira mugaru na watho. Most of these counties are drafting child protection policies, but also trying to influence the county government budgets to see how counties can put money into interventions that help communities, especially vulnerable households that are sending their children to work. Kulingana na ruhonge rwa National Labour Organization, ciiko cia ciana kwandikwo wira ni kunyamario kimwiri niciongererekete na gikiro kinene kaunti-ini ici. As you may know, it is illegal to employ an underage child. There is a law, a Kenya law, that prohibits underage children from going into work. Children are supposed to be children and enjoy their childhood and be in school and not in work. Gukiri uguo niguo kuhurana na ciiko ici, murugamiriri munene wa ruhonge ruru Grace Banya nimerutire kuhukia ciiko ta ici bururi-ini wa Kenya na Uganda. And we selected Kajiado County because it's also a border county, and there's a lot happening on the border crossing. Augete ati ona thengia wa thirikari kugathika mawatho na mitaratara hari ciiko cia kurutithia ciana wira murito, ciiko ici no ciongererekete. Augete undu uyu no ucungiririo ni thina kuona matura ma Kajiado ciana 10 ni itigithitio cukuru na kuingirira uriithi. Kajiado, who is represented here, the biggest challenge we have there is cattle herding, as you know, and the impact of COVID has not even given a chance to any of those children who were in school initially to stay in school. So there's been a lot because of the drought. Ndeto ino ni nyititwo mbaru ni Andrew Ndete uria no wa gikundi giki akiuga gicunje kia 70 hari igana gia ciana iria nyamaritio kimwiri maumite matura maria magumagirwo ni ukia. The biggest driver of child labor in this region remains agriculture, where statistics show that 72% of children in child labor are still in the agriculture sector. And worth noting, even in the context of Kenya, is that rural agricultural context still is the leading driver. Odete augite thirikari ni irutanirie hari guteithiriria ciana na njira ya kuheana githomo kia bure kia primary. The governments, both at national and county level, are now recognizing that child labor is a scourge that not only affects their societies but also affects economic and social development within the national and county planes. Ngiribotera Muthengi TV, njitagwo Njeri wa Ndung'u. 1, 2, 3 cups. Haya, gatho cia mwanya Njeri wa Ndung'u ni undu wa ripoti iyo. Tukithie na mbere, gikundi kia AIDS Health Care Foundation Kenya ni mathia muthenya wa ira ni marakungwire miaka 15 tungata-ini mwena wa Mathare gukore kaunti-ini ya Nairobi, na kuria mararuguririe thibitari uria wakitwo weru wa Mathare na makiria ma kana uria rongoreirie gutungata arwaru makiria ma 2,000 murimu wa mukingo. Mwandiki mukaru ministry-ini ya ugima wa mwiri ruhonge-ini rwa kuheana motungata hari Time no urari mugeni wa gitio na kona makiria agitungatira agikundi kiu na wira mwega wa kungethanira na murimu wa mukingo guku bururi-ini. Mwandiki witu Shege wa Njohi ni wina ici makiria. Gikundi kia AIDS Health Care Foundation AHF na kiria gitongoretie hari kuheana motungata ma murimu wa mukingo thi yothe. Muthenya wa ira ni kirakungũire miaka 15 ya kuheana motungata macio hamwe na uigithia wa ciringi bilioni 7 hari motungata ma ugima wa mwiri guku bururi-ini wa Kenya. Mwena wa Mathare Nairobi na kuria marahingũrire thibitari wa Mathare uria wakitwo weru na uria wirigĩrĩirwo gũtungata arwaru a murimu wa mukingo makiria ma 2,000 hari guthima guthomithania na muno makiria kurigita na kunyitirira arwaru a murimu wa mukingo. My name is Dr. Samuel Kinyanjui. I'm the country director, AIDS Healthcare Foundation Kenya. We are delighted today that we have reached a milestone of 15 years. But more importantly, we are delighted because of the number of lives that we have had an opportunity to impact positively. As healthcare workers, we've committed ourselves to ensure that we prevent unnecessary suffering and premature death. As AHF, we keep the clients as central.
Kuringana na murugamiriri munene wa gikundi giki kiria gitari gia githirikari Ndagitari Samuel Kinyanjui ni ahithuritie ati andu matanyihiire milioni 1,294 339 ni mamukirite motungata ma murimu wa mukingo mwaka-ini wa 2022 na makiria githi na mbere na kuruguria mubango wa My Care Plan uria uri rungu rwa AHF na urongoreirie kuheana motungata kuri arwaru na wirutiri munene wa gikundi kiu. Out there, and the youth, the message I'd like to leave particularly with the youth is that it is your time, and this fight with HIV, many battles have been won, but the war is still on. We're very close to the wire, but we need all the support we can get. The first support we need to get from is from the youth. The next support we need to get from is from the government. Mwandiki mukaru ministry-ini ya ugima wa mwiri ruhonge-ini rwa kuheana motungata hari Kimtai yatugeirie wirutiri wa AHF hari kuheana motungata kuri muingi na makiria ni undu wa kuheana mibira ya kondomu ya kuhuthirwa makiria ma milioni 52 undu umwe na ithimi citanyihiire milioni 3.8 gatagati ka mwaka wa 2010 nginyagia mwaka wa 2023. Ndeto ĩrĩa ĩteithĩrĩirie ministry ya ugima wa mwiri hari kweheria murimu wa mukingo ta king'uki kuri muingi gugikinyeria mwaka wa 2030. I want to say that we are facing a lot of challenges, especially in the AIDS area, in the sense that there are a lot of youth now who are being infected with the HIV/AIDS, and which is really a challenge to the government now. And we are very happy that this institution, this foundation, have programs for the youth, that they will be engaging the youth so that they are able to counsel them, support them at this particular time, because they are the ones now who are most vulnerable in terms of getting infected with the HIV. Na kuona igongona riri ritafanitio tu thikũ nini thutha wa kanja ya guthurima mĩrimũ gũkũ bũrũri-inĩ NSDCC kũrekereria riboti ĩrĩa yonanĩtie atĩ bũrũri wa Kenya ũrĩ namba 7 harĩ kũgũmĩrwo nĩ mũrimũ wa mũkingo. Rĩu mũrũgamĩrĩri mũnene wa NSDCC Ndagitari Ruth Laibon Masha nĩ akinyĩrĩirie atĩ mũthĩ wa mũkingo wa mwaka wa 2023 ũkahũthĩka gũthomithia mũingĩ igũrũ rĩgiĩ mũrimũ wa mũkingo ĩta njĩra ya kũng'ethanĩra naguo gũkũ bũrũri-inĩ. We are calling on communities, because this year we are saying let communities lead. It is impossible for the government or the partnership of the community to prevent some of all these practices that we are hearing, and we are asking us to educate each other, parents to educate their children, and also across the settings that we have, including the religious platform and the schools. So we want to welcome everyone. Every county will have their World AIDS Day commemoration, and we want to take this as an opportunity to educate ourselves and to remind ourselves the job is not done. Thank you very much. Gikundi kia AHF kiandikithirio ta gikundi gitari gia githirikari gũkũ bũrũri-inĩ mwaka-inĩ wa 2008 nĩguo kũheana motungata mothe ma mũrimũ wa mũkingo kũrĩa rĩu kĩonekanaga makĩria ma kaunti 10. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Chege wa Njohi. Nake mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto ni eranĩire atĩ nĩ kuongerera maabitha a borithi hamwe na mũhuro kaunti-inĩ ya Marsabit nĩguo kũgacĩrithia ũgitĩri mwena ũcio makĩria. Akĩaria arĩ igongona-inĩ rĩa ũndũire wa rũrĩrĩ wa Turkana mwena wa Ronyangarĩ kaunti-inĩ ĩyo. Oho Ruto nĩ ongereire atĩ maabitha a thirikari a ũtongoria arĩa macabithirio ngathĩti-inĩ nĩ magũkorwo nĩ magwakĩrwo wabici hamwe na kũheo mathaga ma kũruta wĩra. Tulikuwa na matatizo makubwa ya ukosefu wa usalama sehemu hii, lakini kwa sababu ya umoja ya viongozi na viongozi kukubali kufanya kazi na serikali, tumekuwa na hali ya amani hapa. Na mimi nataka nikubaliane na viongozi waliosema hapa ya kwamba bado inahitajika askari wa kutosha pamoja na wale wa KPR ili tuhakikishe ya kwamba tunadhibiti usalama, watoto waende shule, mufanye kilimo na ufugaji, tujenge uchumi wa Marsabit na uchumi wa Kenya. Na sababu hiyo, yale sehemu viongozi wenu wamesema bado kunahitajika askari. Mtu wangu hapa amenakili vizuri, nitatumana askari wa kutosha ili tuhakikishe usalama hapa Marsabit
kwa sababu tunataka usalama ndio tuweze kujenga uchumi na hasa tuwasomeshe watoto wetu, ndio Marsabit isipige ama isibaki nyuma wakati Kenya inapiga hatua ya kwenda mbele. Mimi nataka nikubaliane na nyinyi vile vile kwamba tuko na administrative units vile governor wenu wamesema, ambazo zilikuwa gazetted, lakini officers hawajariport. Leo asubuhi nilipatiwa taarifa kwamba hatukukuwa na mahali ya hawa officers wetu kuja kuishi na hatukukuwa na vifaa zingine. Tumekubaliana ya kwamba mapema mwaka ujao tutashirikiana na county government yenu ili tuhakikishe kuna mahali hawa officers watakuja kuishi na kuna mahali ambapo kutajengwa ofisi. Haya, anaripoti ya kuma kore kaunti-ini ya Turkana ni raikorwo gitwekanya kangi akorwo tugikiria ndugathie kora huko nate gicokereria adaicokereria kore iharo-ini guku ari kwa Muthingi TV. Chota 1 million every hour. 80 bonus shopping vouchers daily. Ukicheza loto unaweza jishindia shopping voucher. Na leo tuko na mshindi wa shopping voucher worth 80,000 Kenya shillings. Nilianza kucheza loto lini? Tumecheza for a while. Mimi kama personally nimecheza almost 6 months. Unajua tunasema kwamba watu wanacheza na shilingi 50 hadi shilingi 2,000. Ndio hii ticket ipatikane. Hii voucher ya 80,000 shillings. Ulicheza na shilingi ngapi? 100. 100. 50 bob. Na ukajishindia mara ya kwanza ama? Nilikuwa nacheza nikakaa kidogo bila kucheza. Hiyo siku tu nilicheza mara moja na nikashinda. Sasa leo umejishindia 80,000 shopping voucher na loto. Unahisiaje? Niko na furaha ndani yangu sana. Niko na furaha mingi sana. It has been a sleepless night since I received the call. Niko na unga ya chapati, niko na mafuta ingine mingi hapa. Yes. Mattress ni yako? Mattress ni yangu binafsi. Kumalizia, unaweza ambia nini wa Kenya juu ya loto? Loto ni ya ukweli. Mimi nimeshiriki for 1 year, nilikuwa nadhani ni uongo lakini ni ukweli. Ndio nimejishindia. Nimenunua, nifanya shopping. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Changamka cheza loto. Mutorere-ini uyu ni gutongana na andu mithemba yothe, anini, akuru, akeni na amwe maihoretwo ni ihoru. No haria yothe gutire utari karugano gake ka gikeno, kieha kana matina mundu anakiruka. Ta mwana ni ndatwikire so embarrassed na hau ni ndakorirwe no tho mwingi muno towards my mom. Ndakimenya ngoma nake tikihi. Sekemenya nake ngoma tikihi. Nikianie Njeri wa Mwangi tukite na tafarira ya rugano rwaku kagia na kamweke ga gutwira maria wanagerera na githomo kiria wathomire kuri macio mothe ni o Juma thaa 2 cia hwaini guku kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema.
Nitwacokeraria gukori kwa Muthingi TV na gitio kinene ajitikire goroge gutwara kori iharo-ini na kugomenyithie uria ciana cia atumia cirakigarika tukiambiriria ati inyanya nicokete hamwe kaunti-ini ya Nairobi litanyitwo gukora gitugo kimajika ya ciringi milioni 1 kuri muhotani wa betika cia 82 Ultimate Cup litanyitwo kabiriria tariki 30 nginya tariki 2 mweri okete betika ici ikahanikira kiharo-ini gia police sacco. Kuna academy mobs na come up na vitu zitaanza kufunguka very soon. Tutakuwa na wachezaji wengi. Tuna academy pia sisi inafunguliwa soon, so vitu zitafunguka, ma scouts watakuwa wengi. Endelee na hiyo moral pia coaches kupatia vijana hiyo chance ya ku showcase their talent waweze kutoka kwa hizi mashida pia na hizi mambo mingi zinaweza wafanya wa lose focus. So endelee na hiyo morale ya kuwapatia guidance na tutakuwa na future poa. Tulikuwa inspired na kusaidia vijana kusupport grassroots level football, kutoa vijana kwa mihadarati because tukuweka busy at least kuna mtu mahali hata umia manini because most of the time an idle mind, kijana akiwa na idle mind inakuwa mbaya. So through this initiative ya 82 Sports tuliweza kuorganize tournament within Nairobi kusaidia vijana. Nisho betika cia gathe ya kere alisho betika cia National Super League NSL muthenya wa rucio maundu magikoro magikara githemba giki team ya Coastal magakoro magitongana team ya Kisumu All Stars, Daraja ni Gogo metana na team ya Diba Pirates, MCF magathakira team ya Luanda Villa na team ya Marashuga makorani na team ya Gusii, team ya Kajiado magikoro magitongana na team ya Naivas na team ya Modern Coast Rangers metana na timu ya Nairobi United. Anasho garagano cia FKFPL alisho garagano ni migoko bururi-ini muthenya wa rucio ni gikorogethie na mbere na maundu makwa magikaragethia bagiki Mohoro ni youth makwa magitungana timu ya Gor Mahia, Murang'a Seals mang'ethanire na timu ya KCB na kirafu kia Nzoia Sugar mwetana na kirafu kia timu ya Police. Ulinzi Stars magakorwo makigitanira na timu ya Kakamega Homeboys. Turoge mere matatu ginya kuria gitaro-ini kia Ruraya betika cia English Premier League kana betika cia kuria mwena wa Ngeretha na maundu magikorwo magikara githemba giki. Tottenham Hotspurs makorwo making'ethanira na timu ya Aston Villa, kirafu kia The Red Devils kana nikio Manchester United makorwo makinyitanira kana makorwo makirora na timu ya Everton. Haya, ripoti ya kuma mwena wa Ngeretha ni raikorwo gitutirihira tafarira cito muthenya wa umuthi gatho cia mwanya niwe waikorwo giturorera mutamburuko uyu onoria waikorwo kirorera tafarira cia Muthingi TV tukoga ni gatho tukwiraga tutingireho utariho nikio we tugucokagiria gatho ni undu wa ukorwo ugiturorera twe eta Muthingi TV ni atucemanie kiumia agiokete goro gigutiga moko-ini mega ama mundu gwitwo Mwangi wa Murugi na mundu gwitwo Kariuki wa Dwati, mundu gwitwo Ben niwe uma kindu-ini kana niwe uma mwena-ini wa kamera, mundu gwitwo Bob niwe akiuma kindu gwitwo graphics na Kitael akiuma mwena wa directing, na ke mundu ugwitwo Murugi Job niwe agikorwo ari producer wa mohoro mau na gatho cia mwanya kuri andiki aitu nginyagia hindi iyo. Juge Ngai wa mwe akwende akweige na akurathime.
ririkana we wa bata raria mwaki